Hola a todos, soy Nathan. Bienvenidos de nuevo al canal. La historia que voy a compartir hoy es una de las más difíciles que he tenido que plasmar en palabras. Trata sobre un padre, un niño de 5 años y el tipo de traición que no solo destroza a una familia, sino que revela la verdadera naturaleza de las personas cuando nadie las ve. Nos gusta pensar que las personas más cercanas a nosotros, quienes suedan de nuestros hijos, quienes comen en nuestra mesa, quienes se consideran familia, jamás cruzarían ciertos límites. Pero de vez en cuando, la vida nos arrebata esa cómoda creencia. Lo que quiero que aprendan de esto no es solo conmoción o enojo, sino conciencia. Presten atención a con quien dan a sus hijos. Presten atención a las pequeñas señales, a los gestos de incomodidad, a los silencios, a la forma en que un niño de repente no quiere ir a un lugar que antes lo encantaba. Confíen en su intuición, porque la voz de un niño a menudo es demasiado débil para ser escuchada hasta que es demasiado tarde. Y recuerden esto, la justicia no siempre leva uniforme. A veces USA botas de trabajo y conduce una camioneta. Ahora, déjenme contarles lo que le pasó a Joshua Norman el día que recogió a su hijo de la casa de la suegra. Joshua Norman había pasado 11 años en los campos petrolíferos del oeste de Texas antes de siquiera permitirse creer que merecía una vida tranquila. Creció en una casa prefabricada a las afueras de Odessa con un padre que se gastaba el sueldo en bebida y una madre que trabajaba turnos dobles en un restaurante hasta que le dolía la espalda. A los 19 años, dirigía un equipo de perforación. A los 26, había ahorrado lo suficiente para fundar su propia empresa de servicios de perforación. A los 32, tenía 40 empleados, una casa de 4 habitaciones en 5 acres a las afueras de Midland y una su hijo, Caleb, lo miraba como si fuera el centro de su universo. Su esposa, Catherine Lawrence Norman, había fallecido de un aneurisma 2 años antes. Una mañana, ella estaba preparando el almuerzo de Caleb. Al mediodía, ya no estaba. Joshua había lavado sus cenizas a casa en una caja de madera y lo había prometido, en voz alta en la cocina vacía, que criaría bien a su hijo. La madre de Catherine, Bertha Watson, había insistido en ayudar. Vivía a 20 minutos de distancia en una casa de campo impecable, con contraventanas blancas y un porche que la rodeaba, lleno de helechos colgantes. Después del funeral de Catherine, Bertha le tomó las manos a Joshua entre las suyas y le dijo, "Es todo lo que me queda de ella. Déjame cuidarlo los días que no puedas estar en casa." Joshua aceptó. 3 tardes a la semana, Caleb iba a casa de la abuela Bertha después del jardín de infancia. Regresaba oliendo a galetas de canela con la mochila llena de dibujos de dinosaurios hechos con crayons. Así habían sido las cosas durante 2 años hasta que Merle Vincent se mudó. Merle era el nuevo esposo de Bertha. Se casaron rápidamente, menos de un año después de la muerte de Catherine. Era un ajustador de seg. Uros Jubilato de Lubbock, de 63 años, con un bigote gris y una forma de pararse en las puertas que hacía. Las habitaciones se sienten más pequeñas. A Joshua nunca lo había quedado bien. No sabría decir por qué exactamente. Merle era educado, decía lo correcto. Le trajo a Joshua una botella de bourbon en Navidad, pero algo en él lo revolvía el estómago. La forma en que sus ojos seguían a Caleb, la forma en que siempre se ofrecía a llevar al niño al sótano para mostrar los trenes en miniatura. Joshua lo había comentado a Bertha una vez con delicadeza. Ella se rió y le dio una palmadita en el brazo. Joshua, cariño, Merle es solo un viejo que nunca tuvo hijos. Lo está intentando. Caleb empezó a sobresaltarse unos 3 meses después. Al principio, por cosas pequeñas.
Dejó de caer ir casa de la abuela. La raba cuando Joshua lo dejaba ali. Se hizo pis en la cama 2 veces en una semana, algo que no había hecho desde que tenía 3 años. Joshua le preguntó al respecto, sentado en el borde de su cama con forma de coche de carreras una noche. Carino, ¿pasa algo en casa de la abuela? Caleb miró al techo durante un buen rato. Luego dijo, Merle ese enfada. ¿Enojado como? Dice que soy ruidoso. Dice que los niños no deberían llorar. Joshua había sentido algo frío moverse a través de su pecho. Había llamado a Bertha a la mañana siguiente y lo había dicho que Caleb no vendría. Bertha había llorado. Había regado. Había dicho que moriría sin ver su nieto. Había dicho que Joshua la estaba castigando por la muerte de su hija. El sitio. No debería haberlo hecho. Lo redujo a una tarde la semana, los miércoles, y solo cuando Bertha prometiera que Merle no estaría solo con el niño. Fue en miércoles cuando todo terminó. Joshua había terminado su última reunión a las 4:30 y condujo directamente desde la oficina. Su camioneta, una F-250 negra con barro en pegado en los guardabarros de una visita al sitio el lunes, llegó a la entrada de la casa de Bertha a las 5:07. El sol de octubre ya estaba bajo, proyectando una larga luz naranja sobre el césped. Caleb siempre estaba en la puerta, siempre. Oiría la camioneta y saldría corriendo con sus zapatillas luminosas, con los brazos extendidos, gritando, Papa. La puerta permaneció cerrada. Joshua se sentó un segundo con la mano en la palanca de cambios, luego salió. Bertha abrió la puerta antes de que él entrara. Su rostro estaba del color de un papel viejo. Sostenía una toalla azul doblada contra su estómago, y sus manos temblaban tanto que la toalla se movía. Joshua. Su voz era un susurro. Solo mantén la calma. ¿De acuerdo? Por favor, mantén la calma. Él no dijo nada. El pasó junto a ella, y entró en la casa. La sala olía mal, a cabra y lejía. Caleb estaba sentado en el sofá, muy pequeño, muy quieto, envuelto en otra toalla. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba a nada. Joshua se arrodilló frente a su hijo. Hola, campeón. Hola, soy Papa. El labio inferior de Caleb tembló. No habló. Bertha movió la toalla. Josh, quítala. La movió. Lo que vio debajo, jamás lo describiría en voz alta a otro ser humano por el resto de su vida. Había moratones. Había marcas de quemaduras, pequeñas, redondas, del tamaño de la punta de un cigarrillo. Había moratones con forma de mano en la parte superior del brazo del niño, y había sangre, seca en líneas por la parte interior de su muslo. Joshua no habló. No parpadeó. Sintió que algo dentro de él se quedaba muy quieto, como el aire se pone justo antes de que un tornado caiga del cielo. Se puso de pie. Miró a Bertha. Dijo con una voz tan monótona que no parecía suya. ¿Dónde está? Se fue. Se fue hace como una hora. Dijo que había al albergue. El, Joshua, no lo sabía. Lo juró por Dios. Fui a la tienda durante 20 minutos, solo 20. Lo sabías. I no lo hizo. Sabías que algo andaba mal. Caleb te lo dijo. No? Ella comenzó a llorar. Joshua cargó a su hijo, toalla y todo. Lo llevó hasta la camioneta y lo abrochó en el asiento trasero con la mayor delicadeza posible. Lo besó la coronilla. Susurró. Estás a salvo ahora, campeón. Papa te etienne. Estás a salvo. Luego cerró la puerta, rodeó la camioneta hasta el lado del conductor y se subió. Sacó su teléfono y hizo una llamada. No al 911, todavía no. Llamó a Theodore Banks.
Theo era el amigo más antiguo de Joshua. Habían crecido en casas rodantes separadas. Theo había tomado otro camino. Se unió al ejército a los 18 años, hizo dos misiones, regresó y fue a la facultad de Derecho con la beca GI Bill. Ahora era socio principal en un pequeño pero implacable bufete de abogados litigants en Midland y era el padrino de Caleb Norman. Theo contestó al segundo timbrazo. Josh. Theo. Te necesito en la sala de emergencias del Midland Memorial en 15 minutos. Trae una cámara. Si puedes, trae una enfermera practicante. Necesito un kit para casos de violación y un examen forense pediátrico completo, documentado y presenciado por ti personalmente. Necesito que llames al detective Sims del Departamento de Policía de Midland. Philip Sims. Nadia Moss. Del que soy yo y del que es un niño. Hubo medio segundo de silencio. Entonces Theo dijo. Yo voy. No hables con Nadia más hasta que leg. Joshua colgó. Arrancó la camioneta. Condujo respetando el límite de velocidad todo el camino. También habló con Caleb Durante todo el trayecto. Suave, firme. Le contó sobre el nuevo cachorro que iban a tener, un labrador amarillo, como lo llamarían y como dormiría a los pies de su cama. Caleb no respondió. Pero en algún punto del segundo kilómetro, su pequeña mano se deslizó y agarró el respaldo del asiento de Joshua, aferrándose él. Y esa fue la primera hora. Theo los recibió en la zona de ambulancias. Había acompañado de una mujer. Maria Driscoll, una enfermera especializada en agresiones sexuales con la que Theo había trabajado en casos anteriores. Tenía unos 50 años, voz suave y una calma competente que hacía que todo a su alrededor se ralentizara. Tomó a Caleb con delicadeza. Le dijo a Joshua que documentaría todo. Le dijo que no se separaría del niño. El detective Philip Sims llegó 9 minutos después. Philip tenía unos 40 y tantos años, era delgado, con el pelo canoso y una expresión paciente. De un hombre que había visto las peores cosas que la gente hace unos a otros y decidió seguir aprendiendo de todos modos. Escuchó a Joshua sin interrumpirlo. Tomó notas. Hizo exactamente 3 preguntas. ¿Dónde está el sospechoso ahora? Su esposa dice que fue al Elks Lodge en Garfield. Conduce una Ford Expedition blanca. ¿Ha estado alguna vez a solas con su hijo antes de hoy? La mandíbula de Joshua se tensó. Contra mis instructions, sí. Debería haber terminado antes. Última pregunta, señor Norman. ¿Va a hacer alguna estupidez en las próximas 3 horas? Joshua lo miró a los ojos. Voy a hacer exactamente lo que me diga, detective. Voy a ser el testigo perfecto. Voy a darle un caso tan limpio que podría comer en él. Philip Sims lo estudió por un largo momento. Luego asintió una vez. Buena respuesta. En 20 minutos, 2 unidades del MPD se dirigían al Elks Lodge. En 30, Merle Vincent fue sacado del bar del club espacito frente a 40 de sus amigos más antiguos del póker, todavía con un gin tonic a medio terminar en la mano. Esa fue la segunda hora. La tercera hora fue la que Joshua recordaría en momentos de tranquilidad durante años. Theo lo encontró en el pasillo fuera de la habitación del hospital de Caleb. Joshua estaba de pie con la espalda contra la pared, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Miraba al vacío. Ven conmigo, dijo Theo. Fueron a la capilla. Estaba vacía. Theo cerró la puerta. Josh, voy a decir algo como tu abogado y como tu amigo, y necesito que me escuches. Adelante. Ahora mismo, en este momento, tienes una opción. Puedes hacer lo que tu ser te grita. Puedes encontrar la manera de lastimarlo, y te digo, con la mano sobre la Biblia, que lo entendería. No te culparía.
Pero si lo haces, perderes aquella porque iras a prisión, y Bertha Watson, quien permitio que esto sucediera, se convertira en la única familia que le cuide a ese chico. ¿Entiendes lo que te digo? Joshua no respondió durante un buen rato. Luego dijo, dime que debo hacer en su lugar. Theo se sentó en el primer banco. Vamos a enterrarlo legalmente, y también la vamos a enterrar a ella. Y lo vamos a hacer de una manera que les cuide su libertad, su dinero, su reputación, su apellido en este pueblo, y cada de tal quedará registrado públicamente para siempre. Caleb crecerá en un mundo donde poder buscar esto en Google y vi que su padre lo hizo bien. Joshua se sentó a su lado. Se cubrió el rostro con las manos. Luego dijo, bien, cuéntame el plan. El plan no era bonito, pero era meticuloso. Primero, el examen de Caleb, fotografías, hisopos de ADN, todo documentado por triplicado por Maria Driscoll y presenciado por Theo como abogado. La cadena de custodia era impenetrable incluso antes de que Merle Vincent terminara de ser fichado. Segundo, Theo ya había investigado los antecedentes de Merle por la mañana. El hombre tenía un expediente juvenil celebrado en Oklahoma por exhibicionismo a un menor en 1979, celebrado pero no destruido. Theo conocía a un juez que lo desclasificaría con la moción adecuada. También contrató a un investigador privado llamado Austin Fisher, ex-agente del FBI, para que comenzara a investigar todas las propiedades que Merle había tenido. Austin encontró el trastero al tercer día. Merle había estado alquilando un trastero climatizado de 3 by 3 metros en Big Spring con el apellido de soltera de su madre durante 12 años. Dentro, detrás de cajas entre las antiguas declaraciones de impuestos, había 3 discos duros. Joshua nunca vio lo que contenían. El detective Sims no se lo permitió, pero Philip Sims fue a la casa de Joshua. La noche en que les tomaron las imágenes, se sentó a la mesa de su cocina, tomó una taza de café y dijo, Señor Norman, voy a morir en prisión. Quiero que lo sepa. Hay otros niños en esos discos duros de años antes de que conociera a su hijo. Los estamos identificando. Joshua dijo el café con mucho cuidado. Dijo, Detective, quiero que les diga a esas familias, cuando pueda, cuando sea el momento adecuado, que el caso de Caleb fue el que abrió la puerta. Quiero que sepan que no fue en vano. Sims asintió. No dijo nada más. Tercero, Bertha Watson. Esta era la parte que Joshua no había podido descifrar por sí mismo, y la parte que Theo manejó con crueldad quirúrgica. Bertha no había lastimado físicamente a Caleb, pero lo sabía. Caleb se lo había dicho con sus propias palabras, semanas antes de que Joshua supiera la verdad. Había dicho, Merle me lastima. Y ella había dicho, no inventes cosas, cariño. Vas a disgustar a la abuela. Ella lo había dejado solo con Merle el día que sucedió. Lo había dado una toalla a Joshua y lo había pedido que se calmara. Texas tiene una ley sobre la omisión de denunciar y sobre poner en peligro a un menor. Theo presentó toda la documentación. Cada una acusación que se mantendría. También presentó, en nombre de Joshua, una demanda civil por la máxima indemnización permitida. Y se aseguró, mediante conversaciones cuidadosamente orquestadas con 2 periodistas locales y una solicitud de acceso a registros públicos que casualmente estaba sobre el escritorio de un periodista, de que el papel de Bertha ocupará un lugar central en cada noticia. Bertha Watson perdió su casa a causa de la sentencia civil. Perdió su iglesia. Los diáconos le pidieron que no regresara. Perdió a los amigos que había tenido durante 40 años en Midland. Su nombre apareció impreso en el Midland Reporter Telegram junto a las palabras permitió que el abuso continuara.
Se mudó a un pequeño apartamento en Abilene y de contestar el teléfono. Intento una vez escribir una carta a Joshua pidiendo ver a Caleb. Theo la interceptó. Lo respondió con dos frases en papel con membre de la empresa. Señora Watson, usted nunca volverá a ver a este niño. Cualquier contacto posterior será tratado como acoso, y tomarán las medidas correspondientes. Merle Vincent fue declarado culpable de 12 cargos de agresión sexual agravada a un menor, abuso sexual continuo de un menor, posesión de pornografía infantil y 9 cargos relacionados con el almacenamiento prohibidos de la unidad que involucraban a otras víctimas. El juez le dio 99 años, sin posibilidad de libertad condicional. Duró 4 meses en la población general de la unidad alred antes de que otro recluso, un hombre cuya propia hija había sido lastimada años antes por alguien como Merle, le clavara un cepillo de dientes afilado en el cuello, en la lavandería. Joshua leyó sobre eso en el periódico mientras desayunaba. Dobló el periódico por la mitad, lo puso sobre la mesa y fue a despedir a su hijo para la escuela. Caleb Norman tiene 12 años ahora. Juega en primera base en la liga infantil. Tiene un labrador amarillo llamado Biscuit que duerme a los pies de su cama. Vi a una terapeuta llamada Diare. Frankie Collins cada 2 miércoles, según todas las medidas que Joshua pueda encontrar, un niño que vaya a estar bien. Todavía no lo sabe todo. Joshua y Theo decidieron juntos que lo aprendería por partes a su propio ritmo cuando estuviera listo. Sabe que algo malo sucedió cuando era pequeño. Sabe que Merle ha ido, y nunca volverá. Él sabe que su padre, la noche en que sucedió, hizo todo bien. Joshua volvió a casar hace 2 años, jardando infancia la maestra llamada Pageberry, que esperó un año entero antes de pedir conocer a Caleb, y que, la primera vez que lo hizo, sentó en el suelo y dijo que el niño lo mostrara todos los dinosaurios de su colección sin apurarlo en una sola vez. En la pared de la oficina de Joshua, hay una fotografía enmarcada de Caleb a los 6 años, sosteniendo una cana de pesca, sonriendo con 2 dientes delanteros faltantes. Debajo, en un pequeño marco, hay una nota adhesiva amarilla escrita por Theo de la noche en la capilla. Dice, la forma correcta es más lenta. Hazlo de todos modos. Reflections finales. Así que, esa es la historia de Joshua Norman. Un par de cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, la parte más difícil de toda esta historia no es la violencia. Son las señales de advertencia que casi todos paran por alto. Un niño que orina en la cama. Un niño que no quiere ir a un lugar que antes amaba. Un sobresalto. Un silencio. Los niños rara vez nos hablan con palabras. Nos hablan con sus cuerpos y su comportamiento. Y es nuestra responsabilidad, la de los adultos, escuchar. Si un niño en tu vida cambia repentinamente con respecto a una persona específica, eso no es una phase. Eso es información. Segundo, quiero hablar de Bertha por un minuto, porque sé que algunos de ustedes están voy a decir que ella es la verdadera villana aquí. No voy a discutir contigo. La persona que lastima a un niño es un monstruo, pero la persona que lo sabe y queda calada es la que deja que el monstruo siga comiendo. El silencio es una elección. Mirar hacia otro lado es una elección. No querer causar problemas es una elección. Y es una elección que tiene consecuencias para la vida de otra persona. Y finalmente, la moderación de Joshua. Pienso mucho en esa hora en la capilla. La mayoría de nosotros en su lugar no habríamos tomado la decisión que él tomó. El sistema no es perfecto, y a veces el camino lento parece no ser camino alguno. Pero él tenía razón. Recuperó a su hijo.
Obtuvo justicia en los registros públicos. Y pudo ser el padre que arropó a Caleb esa noche y todas las noches siguientes. Esa es la lechen crió. La rabia es fácil. La paciencia es la fuerza más difícil de alcanzar. Y las personas que te aman, los tías, las Marias y los Philips del mundo, esas son las personas a las que llamas antes de hacer algo que no puedas deshacer. Suelta a los niños de tu vida. Créelos cuando te digan que algo anda mal, incluso cuando sus palabras son pequeñas. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscribirte y nos vemos en el próximo video. Soy Nathan. Cuídense.